දානවා බ්ලඩ් එකකට දාලා ටියුට් එක මම දානවා ඈ. එතකොට ඔයාලට ලේසි. රයිට්. දැන් බලා ගන්නකෝ. නේද මේ excretory system එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ excretion. Firstly we have to learn about excretion. What is the excretion? Excretion mean what is the removal of waste matters from the body. Right, okay, right, it is correct. Right, now when we consider about our body is made by the cells. Our body is made by the cells. මේවා හැදලා තියෙන අපේ body එක ඇදලා තියෙන මොනවද කියන්නේ cells වලින්. Cells වලින්. Right. In the cells occur biological chemical reaction, if not chemical reaction. Chemical reaction. Within the cells take place, chemical reaction take place. Right. During the chemical reaction, if not these chemical reactions are known as metabolic activities also. Metabolic activities. Metabolic activities. Right. During the metabolic activities, two things are produced. What are the two things produced during the metabolic activities? One of them is useful things. Another one is useless things. Useless things. නේද ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වගේම ප්‍රයෝජනවත් නොවන දේවල් නිපද වෙනවා. නේද දැන් අපි කතා කරා අපි හැදලා තියෙන සෛල වලින් අපේ මේ සෛල වල සිද්ධ වෙනවා පුතේ chemical reaction. නැත්නම් අපි වල කියනවා biochemical reaction. එහෙමත් නැත්නම් කියනවා metabolic activities. Metabolic activities. Right. During these metabolic activities produce two things. What are two things produced during the metabolic activities? One of them is useful things. Another one is useless things. ඒ කියන්නේ ශරීරයට හිතකර දේවල් වගේම ශරීරයට අහිතකර දේවල් නිපද වෙනවා පුතේ. එතකොට මෙන්න මේ ශරීරයට අහිතකර දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ මොනවද? Waste materials. Waste materials. එහෙමත් නැත්නම් මේවට අපි කියනවා excretory material කියලා. Excretory material කියලා කියනවා. Waste materials එහෙමත් නැත්නම් කියනවා excretory material. එතකොට දැන් මේවා ශරීරයට අනවශ්‍ය දේවල්. ඒකනේ අපි මේවට useless things කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ useless things පුතේ අපි අපේ ශරීරයෙන් අයින් කරන්න, පිට කරන්න. එතකොට මෙන්න මේවා අපි ශරීරයෙන් පිට කරන ක්‍රමයට තමයි අපි කියන්නේ පුතේ මොකක් කියලාද කියන්නේ? පිට කිරීමේ process එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? excretion. Excretion කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ excretion එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා මිනිසාට. මොනවද? එකක් තමයි as sweet from the skin. නේද? හමහරහා දහඩිය විදිහට පිට වෙන්න පුළුවන්. තව කොහොමද පිට වෙන්න පුළුවන්? වෙනහළු හරහා මොකද්ද වෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විදිහට පිට වෙන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි මොකද්ද? යුරින් විදියට පිට වෙන්න පුළුවන්, මුත්‍රා විදියට පිට වෙන්න පුළුවන්, කිඩ්නි වලින් යුරින් නිෂ්පාදනය වෙලා මේවා විදියට පිට වෙන්න පුළුවන්, පිට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ main excretory organ එක තමයි පුතේ මොකද්ද? The main excretory organ එක තමයි මොකද්ද? කිඩ්නි කියලා කියන්නේ. කිඩ්නි කියලා කියන්නේ. right අපි එනම් මේ ටික පැහැදිලි කරගන්න යමු. right මෙන්න බලන්නකෝ. right මෙන්න බලන්න human excretory system. right මෙන්න මේක අපි ඉස්සරම ඉගෙන ගන්නවා බලන්න මේක හරියම ලේසි පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ. Process of excretion. Summation of biochemical reaction that take place in the living body is known as metabolism. එතකොට අපේ සෛල තුල සිද්ධ වෙනවා පුතේ chemical reaction ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. මේවගේ එකතුව. Summation කියලා කියන්නේ එකතුව. Summation of biochemical reaction that take place in the living body is known as metabolism. ඒ වගේම තමයි when metabolic process occur. මේ metabolic process එක සිද්ධ වෙනකොට පුතේ in the cells සෛල තුල මේ metabolic process එක සිද්ධ වෙනකොට necessary as well as unnecessary materials are produced. නේද ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වගේම තමයි ප්‍රයෝජනවත් නොවන දේවල් නිපද වෙනවා. right ඒ වගේම තමයි these unnecessary materials should be removed from the body.
මේ නිපද වෙන අනවශ්‍ය දේවල් අපි අපේ ශරීරයෙන් පිට කරන්න ඕනේ. ශරීරයෙන් පිට කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පිට කරන ක්‍රමයට බලන්නකො මොකක්ද අපි කියන්නේ කියලා. The waste product that are produced during metabolic process are called excretory materials. ඒවට අපි කියනවා excretory materials කියලා. Removal of excretory product produced during the metabolic from the body is called excretion. එහෙනම් අපි ඕකට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? excretion කියලා කියන්නේ. The summation of biochemical reaction take place in the living body is known as metabolism. සෛල තුල සිද්ධ වෙනවා biochemical reaction. මේ biochemical reaction සියල්ලේම එකතුවට අපි කියනවා metabolism කියලා. When metabolic process occur in the cells, necessary as well as unnecessary materials are produced. මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට පුතේ සෛල තුල හිතකර දේවල් වගේම අහිතකර දේවල් නිපද වෙනවා. එතකොට මේ අහිතකර දේවල් අපි පිට කරන්න ඕන. These unnecessary materials should be removed from the body. The waste product that are produced during metabolic process are called excretory material. මේ විදියට නිපදවන අනවශ්‍ය දේවල් වලට අපි කියනවා waste materials කියලා කියනවා. මේ waste material පිට කිරීමේ process එකට අපි කියනවා excretion කියලා. Removal of excretory product produced during metabolic, if not metabolism from the body is called excretion. මට කියන්න excretion කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලිද? පැහැදිලි sir. Right, හරි. අපි යනවා එනම් මෙන්න බලන්න excretory material. Different excretory materials. What are the different excretory materials? Carbon dioxide and water vapor. Urea, uric acid, salt and water. Urea, uric acid, sodium chloride and water are the some excretory materials. Carbon dioxide and water vapor excretory removed by the excretory organ of lungs. මේක පිට වෙන්නේ මොකද? Forms of excretion. පිට වෙන ආකාරය. Exhale air විදියට. ඒ කියන්නේ ප්‍රාශ්වාස වාතයේ විදියට තමයි පිට වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ ශරීරය තුළ නිපද වෙන ඔය biochemical reaction වලින් මෙන්න මේ දේවල් මොනවද? Urea, uric acid, salt and water. එතකොට මේවා කිඩ්නි හරහා. කිඩ්නි හරහා පිට වෙන්නේ urine විදියට තමයි පිට වෙන්නේ. තව ඒ වගේම urea, uric acid, sodium chloride and water. skin එක හරහා පිට වෙනවා. මොනවා විදියටද? sweet විදියට පිට වෙනවා. Sweet විදියට පිට වෙනවා. Right. Now we have learned about what is the excretion, and then we have learned about different excretory materials. Different excretory materials. Right. Then we will go to learn about why fecal matter is not an excretory substances. Why fecal matter is not an excretory substances. ඇයි මෙයා අපි excretory substances එකක් විදියට සලකන්නේ නැත්තේ? කවුද? Fecal matter. What is fecal matter? What is the fecal matter? මොකද්ද fecal matter කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මල පහනේ නේද? මල පහ දැන් මල පහ කියනවත් දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේකත් excretory material එකක් වෙන්න ඕන. ඇයි මේකත් අපේ ශරීරයට අනවශ්‍ය දෙයක්. ඇයි මේක fecal matter එකක් නොවන්නේ පුතේ? ඒක sir biochemical reaction වලින් වෙන්නේ නැති. Very good. මොකද්ද? දැන් අපි ගත්තොත් excretory material එකක් නම් මේක අනිවාර්යෙන්ම හැදෙන්න ඕනේ biochemical reaction එකකින්. Excretory material should be made from the biochemical reaction, if not metabolism. But when we consider about the fecal matter, how to form the fecal matter? How to form the fecal matter? Fecal matter made by the food digestion process. No, food digestion process. The end of the food digestion process produce the fecal matter. It is not a biochemical reaction. It is not a biochemical reaction. Right now you could understand why fecal matter is not considered as the fecal matter. Sorry, excretory matter. What is the reason for this? Fecal matter is produced by the digestion process, and also the excretory material should be made from the metabolism. Metabolism මේක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. මේ fecal matter එක හැදෙන්නේ පුතේ food digestion එකෙන්. මොකද metabolism එකෙන් නෙවෙයි. ඒක නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ fecal matter
මොනවා විදියට හඳුන්වන්නේ නැද්ද? Excretory material එකක් විදියට හඳුන්වන්නේ නැති. Right, okay. Right, then we will go to learn about this. Why fecal matter is not considered as excretory substances. Right, now look at here. Fecus is the undigested material of the digestion process. What is the fecus? Is the undigested materials. No, fecus is the undigested materials of the digestion process. After the end of the digestion process, fecus matter are produced. Fecus matter as the undigested materials. Right. Digestion take place within the digestive system. You already have learned about the digestion, no, food digestion. Right. Here you have learned about digestion take place within the digestive system. Digestion take place within the digestive system. Right. And also, digestion of food is not a biochemical reaction that take place in the cells. Digestion of food is not a biochemical reaction. Right. And also, so fecus matter is not considered as the excretory material. Right. Now, we have learned about why fecal matter is not an excretory substances. But there is a little bit things. Bile pigment. In the digestive system, you have learned about what is the bile, how to where the places that produce the bile, and where are the places that is stored the bile. Like that things you have learned. Right, but the bile pigment that is released with fecus is an excretory material. මතකනේ bile නිපදවන්නේ කොහෙද පුතේ? liver එකේ. bile ගබඩා වෙලා තිබුණේ gall bladder එකේ. එතකොට මේ digestive system එකේදී අපි කතා කරනවා මේ bile ගැන. bile වැදගත් වෙනවා emulsification එක. Now you know what is the emulsification. You know what is the emulsification, right? But now when we consider about the bile produced in the liver is considered as the excretory materials. Bile can excretory material. ඒක හැදෙන්නේ excretory material එකක් වෙන්න හේතුව මොකක්ද පුතේ? ඒක නිපද වෙන්නේ biochemical reaction එක ප්‍රතිඵලයක් විදියට. Right, now we have learned about why fecal matter is not an excretory substances. Here firstly we have learned about fecus is an undigested materials of the digestion process. Digestion take place within the digestive system. Digestion of food is not a biochemical reaction that take place in the cells. So fecus is not considered as an excretory material. The bile pigment that is released with fecus is an excretory substances. Right, now you know why fecal matter is not an excretory substances. Right, then we will go to learn about the urinary system. Right, now we are going to learn about the urinary system. Right, what is our urinary system? Urinary system means the urinary system is our main excretory organ, if not excretory system. Now we are going to learn about the urinary system. Now when we consider about the urinary system, it is made by the two kidneys. Two kidneys. Kidneys are the bean-shaped organ. You must keep remember here the right kidney, right kidney. This one is the left kidney. Left kidney. Right kidney and left kidney. Right. And also, can you tell what is the artery that supply to the blood to the kidney? Make kidney or the blood supply කරන්නේ මොනවද? Renal artery. Renal artery. Renal artery supply the blood to the kidney. Right, now look at here. This is the renal artery. You will be able to learn what is the renal artery. Renal artery supply blood to the kidney. Right, this is the renal artery. I will name here. Renal artery. Renal artery.
renal artery පේන්නේ නැහැ නේ right ගැටලුවක් නැහැ renal artery right දැන් මේකද වෙන්නේ මේ kidney ඇතුලේ තමයි පුතේ blood filter වෙන්නේ එතකොට අර waste materials තියෙන blood නේද මේක තමයි අපි ගත්තොත් systematic artery එක හරහා මොකද වෙන්නේ ඇවිල්ලා renal artery එක හරහා kidney වලට දෙනවා දැන් දුන්නාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ නේද මෙන්න මේ කිඩ්නි ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ අපි දැන් කතා කරනවා මේ කිඩ්නි එක ඇතුලේ එකක් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ මේ බ්ලඩ් ෆිල්ටර් කරනවා ෆිල්ටර් කරාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ ෆිල්ටර් කරලා පිරිසිදු වෙන ලේ තියෙනවනේ ඒ පිරිසිදු ලේ මොකද්ද වෙන්නේ නැවත ලබා දෙනවා මොකටද පුතේ මෙයාගේ පිරිසිදු මෙයාගේ බ්ලඩ් මේම ආවනේ ඇවිල්ලා මේ ෆිල්ටර් කරලා පිරිසිදු වෙච්ච ලේ ටික මෙහෙම නැවත ගමන් කරනවා කොහෙටද ගමන් කරන්නේ මෙයාගේනොත් පිරිසිදු ලේ ටික මේ විදිහට එනවා කොහෙටද එකතු වෙන්නේ මේවා මේකට මොකක්ද අපි කියන්නේ මේකට අපි කියනවා renal vein කියලා නේ renal vein එතකොට නේද දැන් ඔන්න බලාගන්න මේ process එක හොඳට මතක තියාගන්න නේද excretory material තියෙන blood renal artery එකෙන් kidney වලට දෙනවා ඒකට පස්සේ kidney එක ඇතුලේ මේක filter වෙනවා filter වෙලා renal vein එක හරහා නැවත මොකද්ද වෙන්නේ මේ blood ගමන් කරනවා renal vein එක හරහා පිරිසිදු blood ගමන් කරනවා ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පෙරිච්ච ටික මේ kidney ඇතුලේ තියෙන අපරව්‍ය ටික ඒක waste material ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ kidney එක ඇතුලේ දැන් බලන්නකො waste material තියෙන blood ආවා ඇවිල්ලා මෙතන filter වුණා පිරිසිදු ලේ ටික ගියා දැන් waste material එක මෙතන තියෙනවා ඔය waste material ටික අඩංගු මේවා තියෙන ජලය යූරියා uric acid ගොඩක් තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේ mix එකට තමයි අපි කියන්නේ මෙතන අපි කියන pelvis area කියලා කියන්නේ. හැදෙනවා urine හැදෙනවා. ඒ හැදෙන urine පුතේ මෙන්න මේ විදිහට අපට ගන්න පුළුවන් එළියට. මේකෙත් හැදෙන urine ටික මෙන්න මේ විදිහට එළියට එනවා. urine ටික එනවා. ඒ ඉන්නේ අපි කියනවා මේවට අපි කියනවා මොනවද කියන්නේ? මේ විදිහට තියෙනවා. මොනවද මේකට කියන්නේ? මේ කොටස් වලට මොනවද අපි කියන්නේ පුතේ? ureters. These one are ureters. එතකොට මේ එන්නේ මොකටද? මේක තමයි මොකක්ද? bladder එකට. bladder. right. bladder එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ විදිහට තියෙනවා මොකද්ද පුතේ? urethra. එක හරහා මොකද්ද වෙන්නේ? නේද මුත්‍රා පිටවීම සිද්ධ වෙනවා. නේද මේක තමයි සරලව ගත්තොත් අපේ urinary system එක. This is our urinary system. Right kidney, left kidney, renal artery supply blood to the kidney, renal veins again supply blood to the heart from the kidney after the filtration, and then after filtration process here produce the waste materials if not urine. This urine flows into the bladder through the ureters, and the bladder is the organ that can be stored the urine temporarily. After that, urine can be removed from the urethra. මේ urine පිට වෙන්න පුළුවන් මොකක් කරාද පුරේ urethra එක හරහා පිට වෙන්න පුළුවන්. මට කියන්න ඔයාලගේ ටියුට් එකේ මේක අඳින්නද තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක. නැහැ නේද? ටියුට් එකේ මේක අඳින්න තියනවද පුතේ? නෑ සර්. නෑ නේ. right. අපි යමු එහෙනම් දැන් කොටසට යමු. right. බලන්න මෙන්න urinary system එක තියෙන ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ renal vein, kidney, renal artery, systematic artery කියන්නේ අපි aorta එක අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන ඉන්න blood supply කරන්නේ inferior vein කරගෙන ureters ඊට පස්සේ bladder එක තියෙනවා urethra එක තියෙනවා ඔය විදිහට තමයි අපේ urinary system එක act වෙන්නේ පුතේ. right. Then we will go to learn about the main organ that carries out nitrogenous excretion is the kidney. නේද? අපි ගත්තොත් nitrogenous excretion කියන්නේ පුතේ biochemical reaction වලින් නිපද වෙනවා nitrogenous waste නිපද වෙනවා. කියන්නේ නයිට්‍රජනීය අපද්‍රව්‍ය නිපද වෙනවා. මේ නයිට්‍රජනීය අපද්‍රව්‍ය පිටවීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ මොන වගේද පුතේ? කිඩ්නි වලින්. The main organ that carries out nitrogenous excretion is the kidney.
A pair of kidneys and other organs are organized to form urinary system. A pair of kidneys and other organs are organized to form urinary system. Right, next one. A main part of the kidneys, that if not urinary system, are pair of kidneys and then pair of ureters and then urinary bladder and urethra. Those are the different parts contained in the human kidney. මේ ටික ඔයාලගේ ටියුට් එකේ ලියන්න තියෙන්නේ. right ලියන්න පටන් ගන්න මේ හතර ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට. Right, did you write? No, sir. Right, are you finished? Yes, sir. Right, okay. Right, then we will go to our next point. The waste materials in blood enter through the renal artery filter inside the kidney. Right, the waste materials in blood enters through the renal artery, right, are filtered inside the kidney. Waste materials අඩංගු වෙන ලේබුතේ renal artery දැන් systematic artery එක හරහා ඇවිල්ලා renal artery එක හරහා kidney වලට යනවා. එතන kidney එක ඇතුලේ මේවා මොකද්ද වෙන්නේ? filter වෙනවා. ඊළඟ එක බලන්න. This filtration is known as urine. නේද මේ filtrate වෙන අවසානට හැදෙන දෙයට අපි කියන්නේ urine කියලා. This filtrate is known as urine. Urine is transported through ureters and released out of the body through urethra. මේ හැදෙන urine ureters හරහා බඩේකට ඇවිල්ලා urethra එක හරහා මොකද වෙන්නේ පුතේ? පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. Right, then we will go to learn about longitudinal view of kidney. Longitudinal view of kidney. මෙන්න බලන්න මොකක්ද කියලා මේ අපි බාහිරින් බැලුවොත් එimhe kidney එක අපට පේන විදිය. Longitudinal section of the kidney. නේද බලන්න බාහිරින්ම තියෙන මොකක්ද? capsule එකක් තියෙනවා. And then cortex, pyramid. Renal artery එකෙන් blood supply කරනවා. Renal vein එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? blood එළියට ගන්නවා. pelvis area එකක් තියෙනවා, urethra එක තියෙනවා. ඒ විදියට තමයි පුතේ නේද kidney එකක් අපි බාහිරින් බැලුවොත් එහෙම අපට පේන්න තියෙනවා. බාහිරින් බැලුවොත් අපට පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපි කතා කරන්න යන්නේ kidney එක තුල තියෙනවා පුතේ මේ තියෙන කොටස් ටික තියෙනනේ pyramid කියලා කියන්නේ. ඔය pyramid කියලා කියන්නේ kidney වල තියෙන functional unit එක. nephron කියලා අපි කියන්නේ. Right. Next one, location of nephron in kidney. නේද nephron කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරා. Nephron is the functional unit of the kidney.
and then we are going to learn about the functional unit of the kidney. If not nephron එකක් පිළිතලා තියෙන විදිය තමයි පුතේ මේ diagram එකේ තියෙන්නේ. නේද cortex එකේ cortex nephron medulla. ඒතර cortex එකේ තියෙන කොටසක් medulla එකේ තියෙන කොටසක් kidney එක කොටසක් තියෙනවා nephron එක කොටසක් තියෙනවා. right දැන් එහෙනම් අපි කතා කරන්න යා මොකද්ද මේ nephron කියන්නේ කියලා. right now we are going to learn about what is the nephron. Now we are going to learn about what is the nephron. What is the nephron? The structural and functional unit of kidney is nephron. The structural and functional unit of kidney is nephron. නේද මේ kidney එක තියෙන ව්‍යුහාත්මක සහ කෘත්‍යාත්මක ඒකකය තමයි පුතේ මොකද්ද මේ nephron කියලා කියන්නේ. නේද මේ kidney එකක් තුළ සිද්ධ වෙන සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ nephron වල. Nephron is microscopic and there are about 1 million of them in a kidney. නේද මේ nephron is a microscopic අන්වීක්ෂයයි මේ ඉතාම කුඩා nephron එක. හැබැයි එක kidney එකක් තුළ nephron කොච්චරක් විතර තියෙනවද පුතේ? How many nephrons are there? 1 million of them in a kidney. නේද මිලියනයක් විතර තියෙනවා. නේද kidney එකක් තුළ nephron මිලියනයක් විතර තියෙනවා. The part of nephron can be identified as in the diagram given below. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේක තමයි nephron එක structure එක. නේද මේ විදියට තිබුණාට ඔයාලට එකපාරම හඳුනා ගන්න බැරි වෙයි. මම කොටසෙන් කොටස මේක අඳින්න. right මෙන්න බලා ගන්න. right අපි යමු එහෙනම් nephron එක කොටස් ටික අඳ ගන්න. දැන් හිතන්නකෝ nephron එකක් ගත්තොත් දැන් kidney වලට blood supply කරන්නේ මොනවද? Blood is supplied into the kidney by මොකක්ද? renal artery. renal artery එකෙන් තමයි පුතේ kidney එකට blood supply කරන්නේ. එතන මේකෙන් නේද කොටස් වලට බෙදෙනවා. මේවා මිලියනයකට විතර බෙදෙනවා මේ. නේද මිලියනයකට විතර වගේ බෙදලා තමයි මේ nephron එකක් කරා ගමන් කරන්නේ. එතන මේ nephron එකට blood ගමන් කරන මෙන්න මේකට අපි කියනවා apparent arterioles. apparent arteriole. apparent arteriole එකෙන් තමයි පුතේ blood ඔය විදියට supply කරන්නේ. blood ඔය විදියට supply කරන්නේ apparent arteriole එකෙන්. right හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ මේ apparent arteriole එකකින් එන blood තියෙනවනේ. මේකෙන් එනවා ඔය විදියට එනවා. මේක නේද විශේෂ කොටසක් තුලදී මෙයාගේ area එක අඩු වෙනවා. ඒ විතරක් නේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙන්නේ. නේද මෙන්න මේ වගේ කොටසක් හිතන්නකෝ. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා glomerus කියලා කියන්නේ. glomerus. මෙන්න මේක තුලින් ගමන් කරනකොට මෙහා ගොඩාක් කොටස් වලට බෙදෙනවා. ශාඛා වලට බෙදෙනවා මෙහා. මේ විදිහට බෙදෙනවා කොටස් වලට බෙදෙනවා. බෙදලා මෙයාගේ අපි ගත්තොත් එහෙම blood capillaries ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මෙයාගේ ඊට පස්සේ area එක මේ ගමන් කරනවා. ගමන් කරනකොට area එක අඩුයි. නේද? එතකොට apparent arterioles එකෙන් blood ඇවිල්ලා apparent arterioles එකෙන් blood ගමන් කරනවා. apparent arteriole ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ වගේ ගමන් කරන එකක් තියෙන මේ වගේ කොටසක් තියෙන. හොඳට බලා ගන්න මේක මම සම්පූර්ණයෙන්ම අඳිනවා. නේද? එතකොට මෙන්න මේ කොටසට අපි කියන්නේ පුතේ glomerus කියලා. තේරුණාද? මෙන්න මෙතන මේ හැදෙන මෙන්න මේ කොටස අපි කියන්නේ glomerus කියලා කියන්නේ. glomerus. එතකොට glomerus එකෙන් මේ විදිහට blood ගමන් කරනවනේ. blood ගමන් කරනකොට මෙයාගේ area එක වැඩි, මෙයාගේ area එක අඩුයි. area of the afferent arteriole is larger than area of the efferent arterioles. එහෙනම් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ? නයි එන්නේ. මේක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන blood pressure එක වැඩි වෙනවා. In the glomerus blood pressure is increased. මෙයාගේ area එක වැඩි වෙනවා, මෙයාගේ area එක අඩු වෙනකොට මෙයා තන blood pressure එක වැඩි වෙනවා. ඒක blood pressure එක වැඩි නිසා මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේකට filter වෙනවා. ඔක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා ultra filtration කියලා. ultra filtration කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද වෙන්නේ පුතේ මෙතනින් එන එක කරා මේ විදියට කොහොම පොඩ්ඩක් ගමන් කරනවා. නේද?
මෙන්න මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද කියන්නේ? proximal convoluted tubulus කියලා කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ පුතේ මේ කොටසට? මේ කොටස අපි හඳුන්වනවා proximal convoluted tubulus. Tubulus. You must keep remember proximal convoluted tubulus. Proximal convoluted tubulus. ඊට පස්සේ මේ proximal convoluted tubulus එක මම වෙනස් කරන්න. නේද මේ විදිහට ඇවිල්ලා proximal convoluted tubulus එක මේක පොඩ්ඩක් ඒරියා එක අඩු වෙලා මේ විදිහට ගමන් කරනවා. විදිහට ගමන් කරනවා. Proximal convoluted tubulus. This part is known as descending arm. මේක පහළට ගමන් කරන නිසා මෙයාට කියනවා descending arm. Descending arm. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට වගේ මෙහෙම වක්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඔකට විශේෂ නමක් කියලා අපි කියනවා loop of Henle. Loop of Henle. මෙන්න මේ කොටස මේ පහළම කොටස අපි කියනවා loop of Henle. Loop of Henle කියලා අපි කියනවා. එතන බලන්න කිඩ්නි එකේ තියෙන නේද blood supply කරන renal artery එකෙන් ඒක කොට මේවා මිලියනයකට විතර මෙතන මේ renal අපි ගත්තොත් nephron මිලියනයක් විතර තියෙනවා ඒක කිඩ්නි එකක් තුල. ඊට පස්සේ මේ කොටස අපි කියන afferent arterioles, glomerus, efferent arterioles. මේ කොටස අපිට නම් කරන්න බැරි වුණා. නේද? මෙන්න මේකට අපි කියනවා පුතේ Bowman's capsule. මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ Bowman capsule. මම ඒක මෙතනින් නම් කරන්න. Bowman's capsule. Bowman capsule කියලා කියනවා. එතකොට මේක බලන්නකො මේ විදිහට ආව proximal convoluted tubulus, descending arm, loop of Henle. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා මොකක්ද කියන්නේ? Ascending arm එක උඩට යන කොටසනේ. මේ කොටසට අපි කියනවා ascending arm. Ascending arm එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Ascending arm, descending arm, ascending arm. Descending arm, ascending arm. මෙතන spelling error. Ascending arm. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? මේක නැවත මේ විදියට සම්බන්ධ වෙනවා පුතේ. නැවත මේක මේ විදියට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ විදියට සම්බන්ධ වෙලා මේක ගමන් කරනවා පුතේ. නැවත කොටස අපි කියනවා conduct. අපි කියනවා මේ විදියට එන කොටසක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම නෙෆ්‍රෝන් ටික නැවත වටෙන් පිටෙන් සම්බන්ධ මේ වගේ ගෙවිලා නෙෆ්‍රෝන් මේව සම්බන්ධ වෙනවා. අර බෙදෙන නෙෆ්‍රෝන් මිලියනයක් විතර තියෙනවනේ. මේ නෙෆ්‍රෝන් ටික ඔක්කොම නැවත මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා collecting duct. Collecting duct. Collecting duct. ඉතින් මොකද්ද මේකට අපි කියන්නේ? දැන් මේක proximal convoluted tubulus එක තමයි බෙදලා ඉවරලා descending arm, loop of Henle, ascending arm බවට පත් වෙනවා. මේකට අපි කියනවා distal convoluted tubulus. මේකට අපි කියනවා distal convoluted tubulus. Distal convoluted tubulus. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ අපි කතා මේක අපිට දැන් ඉස්සරහට යුරින් මුත්‍රා නිෂ්පාදනය වීම ගැන කතා කරනකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. බලන්නකෝ renal artery supply blood to the kidney during the nephron මේක supply වෙන්නේ afferent arteriole වලට afferent arteriole එකෙන් blood ඇවිල්ලා එනවා Bowman capsule එකට glomerus එක තුල තියෙන මෙතන මේක ගොඩක් වෙලාවට branch වලට බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ efferent arteriole මෙයාගේ area එකට වඩා මෙයාගේ area එක අඩුයි. ඒක නිසා මෙතන ප්‍රෙෂර් එකක් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ ප්‍රෙෂර් එක නිසා මේකේ තියෙන waste material මෙතෙන්ට ෆිල්ටර් වෙනවා. ඔකේ තමයි මුත්‍රා හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ෆිල්ටරේෂන් එක මේ විදිහට ගමන් කරනකොට ගොඩක් දේවල් වෙනවා. අපි කොටස් තුනක් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මේ විදිහට ගමන් කරනවා. යම් දේවල් මේකට එකතු වෙනවා. මේකේ තියෙන දේවල් ආයෙ බ්ලඩ් වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේක එනවා collecting duct එකට. මේ collecting duct එක හරහා මොකද මේ බලන්න මේ නෙෆ්‍රෝන් අර මිලියන ගානම තැනින් තැනින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේවා කොහෙටද ගමන් කරන්නේ? අර කිඩ්නි එක අපි කතා කරේ pelvis region කියලා. මෙන්න මේ pelvis region එකට ගමන් කරනවා. ඒකෙන් කොහෙද දෙන්නේ? uterus හරහා bladder එකට එනවා. bladder එක තුල මුත්‍රා ගබඩා වෙලා තිබිලා මොකද urethra එක හරහා පිට වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ efferent arteriole එක නැවත මොකද වෙන්නේ? මේක මේ විදියට මේ වගේ තැන් වලින් මේ විදියට ගිහිල්ලා නැවත මේක connect වෙනවා මොකටද? renal vein එකට connect වෙනවා. මේක connect වෙනවා මොකටද පුතේ? මේ විදියට ගිහිල්ලා renal vein එකට මම මෙහෙන් අදින්නම්. renal vein එකට connect වෙනවා. renal vein එක මම මෙතන අදින්න renal vein.
renal vein එකට connect වෙනවා. ඕක තමයි පුතේ structure එක. ඕක තමයි structure එක. right. හොඳට බලන්න මේක ඔයාලගේ tube එකේ අඳින්න නැහැ නේද? නෑ සර්. right. අපි එන යමු structure එකට. මෙන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අරක මෙන්න ටිකක් අපැහැදිලි වගේ නම් මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද මෙන්න බලන්න. එන renal artery supply blood to the Bowman capsule. මෙන්න මේ කොටස තමයි පුතේ glomerus කියලා කියන්නේ. ඔයාලගේ tube එකේ මේ diagram එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ apparent arteriole එකයි apparent arteriole එකයි නම් කරලා නැහැ. නේද? ඒක නම් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ apparent arteriole, මේකට කියන්නේ පුතේ efferent arteriole. දැන් බලන්න මෙයාගේ area එකට වඩා මෙයාගේ area එක අඩුයි. මේක කොටස් වලටම බෙදලා තියෙනවා නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නිසා මේ විදිහට තියෙනවා මේ proximal convoluted tubulus. proximal convoluted tubulus. එක කොටස් වලට බෙදලා අඩු වෙලා තමයි මොකක් වෙන්නේද මේ descending now. Here contain descending now. මේ මොකද්ද? ascending limbs. ascending limb එක තියෙනවා මෙතන තියෙනවා loop of Henle. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක ගිහිලා මේ බලන්න මේ මොකක් බවට පත්ලා තියෙන්නේ. මේ විශාල එක අපි එකට කියනවා distal convoluted tubulus. distal convoluted tubulus. ඒක කෙලින්ම ගිහිලා සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ collecting duct එකට පුතේ. එතකොට මෙතනින් මේ පිටවිච්ච මොකද්ද මේ? efferent arteriole එක තමයි නැවත මේ කොටස් වලට බෙදලා ආයෙ ගිහිලා සම්බන්ධ වෙලා මොකද වෙන්නේ මේ renal vein එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඕක. මේ වගේ nephron ගොඩක් මේ collecting duct එකට එකතු වෙනවා පුතේ. අයි අපි කතා කරේ kidney එකක් තුල තියෙනවනේ මිලියනයක් විතර. ඒ මිලියනයම පුතේ ඔය විදියට collecting duct එකට සම්බන්ධ වෙනවා. collecting duct එකට සම්බන්ධ වෙනවා. Right. Now we have learned about structure of the nephron. Right. Then we are going to learn about the process of urine formation. Process of urine formation. ඒ කියන්නේ මුත්‍රා නිපද වීමේ ක්‍රියාවලිය. නේද? මුත්‍රා නිපද වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ nephron එක. nephron එක තුල තමයි මොකද මුත්‍රා නිපද වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. බලන්නකෝ. Urine formation in kidney follows three main process. Right. මේ urine නිෂ්පාදනය කිරීමේ process එක ප්‍රධාන step තුනකින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මොකද step තුන පුළුවන්ද කියන්නේ? What are the three steps? Ultrafiltration, selective reabsorption and secretion. Ultrafiltration, selective reabsorption and secretion are the three steps of the formation of the urine. Right now you can write these three steps on your tube. Tube එක ලියා ගන්න මේ කොටස් තුන. Right, did you write? Yes, sir. Right, okay, then we will go to our next one. Ultrafiltration. Right, now we are going to learn about the ultrafiltration. What is ultrafiltration? Ultrafiltration mainly take place through the glomerus. මේක සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ glomerus එක තුල. බලන්නකෝ. Ultrafiltration මෙන්න බලා ගන්න. renal artery එකෙන් මම ටිකක් ලොකුවට අඳිනවා දැන්. This is the renal artery. Renal artery divided into the afferent arteriole. And then it is connected into the glomerus and then efferent arterioles. මේ මෙයාගේ area කවුද? efferent arterioles. මෙතන තියෙනවා glomerus එක. Here contain glomerus. glomerus එක තුලනේ මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ පුතේ. මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ glomerus එක තුල.
එතකොට මෙයාගේ ඒරියා එක වැඩි. මෙයාගේ ඒරියා එක වැඩි. මෙයාගේ ඒරියා එක වැඩි, මෙයාගේ ඒරියා එක අඩු. මේක කොටස් වලට මෙහෙම බෙදලා තියෙනවා. කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වීම නිසා නේද? මෙතන බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වීම නිසා මේ විදිහට ගමන් කරන මෙතන බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? මේකේ තියෙන දේවල් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ විදිහට පෙරෙනවා මෙතන. මෙතන එපිතිලියල් ටිෂු එකක් තියෙනවා. මෙතන ෆිල්ටර් වීමක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ process එකට තමයි අපි කියන්නේ පුතේ මොකක් කියලාද කියන්නේ? ultra filtration. ultra filtration. එතකොට මෙතනදී ෆිල්ටර් වෙන්නේ නැති සබ්ස්ටැන්සස් කීපයක් තියෙනවා. මොනවද ෆිල්ටර් වෙන්නේ නැතිව මෙතන පුතේ? මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට නේද මේ බ්ලඩ් වල තියෙන waste materials ගොඩක් මෙතන ෆිල්ටර් වෙනවා. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ෆිල්ටර් වෙන්නේ නැති දේවල් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? Plasma proteins and blood cells. Plasma proteins. What is the another one? One of them is plasma protein. What is the another one? Blood cells. Blood cells. Plasma proteins and blood cells are not filtered from the glomerulus. මේ glomerulus එකේදී නැත්නම් Bowman's capsule එකේදී filter වෙන්නේ නැහැ පුතේ මොනවද? Plasma proteins and blood cells. මේ බලන්න මේ afferent arterioles, efferent arterioles. ඔය විදිහට blood ගමන් කරනකොට filter වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔය process එකට තමයි අපි කියන්නේ ultra filtration. Right. Next one. Afferent arterioles enter into each Bowman capsules. Afferent arterioles enters into each Bowman capsule. They further divided from a dense network capillaries. Dense network capillary එකක් හදනවා Bowman's capsule. It is known as glomerulus. It is known as glomerulus. මේකට අපි කියනවා glomerulus කියලා කියනවා. ඒකට glomerulus කියලා කියනවා. The blood flow through the glomerulus is having a high blood pressure. මේක තුල ගමන් කරන blood වල මෙතන glomerulus එකේදී pressure එක වැඩි. pressure එක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? The area of the not cross sectional area of the efferent arteriole is less than afferent arterioles. මෙයාගේ cross sectional area එකට වඩා මෙයාගේ area එක අඩුයි. ඒක නිසා මෙතන pressure එකක් create වෙනවා පුතේ. ඒ pressure එක නිසා තමයි මොකක්ද filter වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ. Because the diameter of efferent arteriole is smaller than diameter of afferent arterioles. Diameter of afferent arterioles ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව පුතේ. බලන්නකෝ so blood get filtered through the wall of glomerulus and the inner wall of the Bowman capsule and collected into the cavity of Bowman capsule. ඒ ප්‍රශ්නය එක නිසා මෙතනින් blood එක filter වෙලා මෙන්න මේ Bowman capsule එකේ cavity එකට blood ඇතුල් වෙනවා. මෙන්න මේ process එකට තමයි අපි පුතේ කියන්නේ මොකක් කියලාද? ultra filtration. This process is known as ultra filtration. This process is known as ultra filtration. Right? This filter rate is referred to as glomerular filter rate. මේ විදිහට මෙතෙන්ට filter වෙන එකට අපි කියනවා පුතේ මොකක්ද කියන්නේ? glomerular filter rate. glomerular filter rate කියලා කියනවා. Next one. Large molecule like plasma protein and blood cells are not filtered into the glomerular filter rate. මේක හරහා filter වෙන්නේ නැති දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි one of them is plasma protein. Another one is blood cells. Another one is blood cells. Blood cells and plasma protein is not filtered through the glomerular filter rate. Right? Glomerular filter rate is as the same as blood plasma. මේක blood plasma එකට ගොඩාක් දුරට සමානයි. Right? මෙන්න අපි යමු. The constituents of glomerular filter rate. දැන් බලන්නකො මෙතන filter rate වෙනවනේ. මේ filter rate එක තුල අඩංගු වෙන්නේ මොනවද? මෙන්න water, glucose, amino acid, vitamins, medicines, various iron, hormones, urea. මෙන්න මේ දේවල් තමයි පුතේ අඩංගු වෙන්නේ. right tube එකේ ලියන්න තියෙන්නේ ඉක්මනට ලියා ගන්න මේ.
Right, are you finished? Right, now we have learned about what is the ultrafiltration and what are the things produced. If not, what are the constituents of the glomerular filtrate? Glomerular filtrate කියන්නේ මෙතන filter වෙන එක තුළ අඩංගු වෙන දේවල්. Right, next one. Selective reabsorption now. දැන් බලන්නකො මේ selective reabsorption කියලා කියන්නේ දැන් මෙතනින් filter වෙච්ච එක තියෙනවනේ පුතේ. මෙන්න මේ filter වෙච්ච ඒවා දැන් ඊට පස්සේ ගමන් කරන්නේ මොකද්ද? proximal convoluted tubulus. මේක හරහා ගමන් කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? සමහර දේවල් reabsorb වෙනවා. මේන් බලන්නකො මේ මොකද්ද කියලා මෙන්න මේ දේවල් මේවා ගමන් කරනකොට මේක තුලින් මේක ගමන් කරන මොනවද වෙන්නේ පුතේ? නැවත මොකද්ද වෙන්නේ? මේක හරහා ගමන් කරන blood වලට මේවා reabsorb වෙනවා blood වලට. මොනවද? water. water ගත්තොත් 90% of water. නේද? ජලයේ 90%ක්. නේද? මෙතන තියෙනවා මෙතනින් ෆිල්ටර් වෙච්ච water වලින් පුතේ 90%ක් නැවත blood වලට reabsorb වෙනවා. glucose නම් 100%. නේද? නිරෝගී පුද්ගලයෙක් නම් පුතේ මොකක්ද වෙන්නේ? එයාගේ මෙතනින් ෆිල්ටර් වෙච්ච වගේ තියෙන glucose වලින් 100%ක් reabsorb වෙනවා. හැබැයි diabetic patient කෙනෙක් ගත්තොත් දියවැඩියා රෝගියෙක් ගත්තොත් එයාගේ 100%ක් absorb වෙන්නේ නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක් මේක තුල ඉතුරු වෙනවා. ඒක නිසා මොකද එයාගේ මුත්‍රාහාරත් glucose පිට වෙන්න පුළුවන්. minerals
කියන some amount of urea නේද? නිපදන urea වලුත් යම් ප්‍රමාණයක් නැවත reabsorb වෙනවා. amino acid vitamin වගේ දේවල් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? මේක තුලින් ගමන් කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? reabsorb වෙනවා. reabsorb වෙනවා. ඕක තමයි අපි කියන්නේ selective reabsorption. One of them is ultrafiltration and then selective reabsorption. Selective reabsorption, right? Okay, then we will go to learn what is the selective reabsorption. Urine is released into collecting duct and then to the pelvis. The volume of glomerulus filtrates from during 1 millimeter healthy adult is about 130 cubic centimeter. ගොඩක් වෙලාවට මේ අල්ට්‍රා ෆිල්ටරේෂන් එකේදී කොච්චර කාලයකටද පුතේ? අපි ගත්ත මිනිත් එකකට නේද? මිනිත්තුවකට කියුබික් සෙන්ටිමීටර් 120ක් විතර ෆිල්ටර් වෙනවා. නේද? ඕක ගිහිල්ලා නේද මේක සිලෙක්ටිව් රීඅබ්සොර්ප්ෂන් වෙන්නද මේක ගියා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? නේද? මුත්‍රා කරන්න තමයි වෙන්නේ, හැම වෙලාවෙම මුත්‍රා කර කර ඉන්න වෙන්නේ. බලන්නකෝ, but 95% of the glomerular filtrates reabsorb when it move along the nephron. මෙතනින් අල්ට්‍රා ෆිල්ටරේට් වෙන එක වොලියුම් එකෙන් පුතේ 95ක් මේ මොකද්ද වෙන්නේ? නෙෆ්‍රෝන් එක තුලින් ගමන් කරනකොට රීඅබ්සොර්බ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මුත්‍රා නිපදන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. Right. 100% of glucose is reabsorbed in healthy adults. නේද? වතුර වගේ වෝටර් ගත්තොත් එහෙම 95ක් නේද? 100% of glucose reabsorbed in a healthy adult. About diabetic patient කෙනෙක්ගේ 100% reabsorb වෙන්නේ නැහැ. But in diabetic patient, glucose is not totally reabsorbed. Not totally reabsorbed. නේද? යම් ප්‍රමාණයක් blood වල ඉතුරු වෙනවා. The remaining glucose is released with urine. එතකොට වැඩිපුර තියෙන glucose මොකක්ද වෙන්නේ පුතේ? මුත්‍රා හරහා පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. Right. Then අපි යමු ඊළඟ එකට මොකක්ද? Secretion. මොකක්ද secretion කියන්නේ? මේක නැවත මේ විදියට ගිහිල්ලා අර loop of Henle මේ වගේ ගිහිල්ලා තේරුණාද මේ විදියට මේ කොටස් වලින් යනකොට නැවත මේකට එකතු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. නැවත මේකට එකතු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ, ෆිල්ටර් වුණා, ඒකෙන් ටිකක් පිට වුණා, ආයෙ මේකට එකතු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Some of the materials in the blood capillaries associated with nephron, මේ nephron එක ආශ්‍රිතව තියෙන blood capillaries වලින් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? Are secreted into tubules of nephron. නේද? blood capillaries වලින් මේකට නැවත එකතු වෙන ද්‍රව්‍ය කීපයක් තියෙනවා. ද්‍රව්‍ය කීපයක් එකතු වෙනවා. අපි ඒකට තමයි secretion කියලා කියන්නේ. බලන්නකො මොනවද secretion වෙන්නේ? hydrogen ion, if not H+ ion, potassium ion, K+ ion, ammonium ion, NH4+ ion, creatinine, medicines, vitamin B වගේ දේවල් නැවත මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ටිබියුලස් වලට එකතු වෙනවා. නේද? මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ පුතේ ultra filtration. This process is known as secretion. Secretion කියලා අපි කියනවා. right? ඉක්මනට ලියාගන්න.
Right, are you finished? Yes, sir. Right, okay. Right, then we will go to next one. Removal of urine from the body. Removal of urine from the body. Right now we are going to learn about the how to remove the urine from the body. Right, urine released into the pelvis in transported along ureters into bladder and is temporarily stored in bladder. නේද මේවා తాවකාලිකව bladder එක තුල ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ release of urine take place according to the needs of urination. නේද මුත්‍රා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේක මොකද්ද වෙන්නේ පිට කරන්න පුළුවන්. Right, now we have learned about removal of urine from the body. Right, then we are going to learn about the composition of urine in a healthy person. Now we are going to learn about the composition of urine in a healthy person. Right, now look at here. What are the constituents contained in the urine? Water, salt, urea, uric acid and creatinine. Right, what are the composition of them? In the urine contain water, 96 of about what? Salt, 0.2% of salt, 0.2% of urea, and acid, so uric acid and creatinine containing the trace amount taken ansumarta vidyarthi. This is the composition of the urine in a healthy person. මේක මේ healthy person කෙනෙක්ගේ නේද? diabetic patient කෙනෙක්ගේ වෙන වෙන patient ලගේ ඖෂධ ගන්න කට්ටියන්ගේ මීට අමතරව වෙන වෙන දේවල් තියෙනවා මේකට. මේ තියෙන මොකද්ද? Composition of urine in a healthy person. Healthy person. Right, okay, then we will go to learn about diseases associated with urinary system. Right, now we have learned about the urinary system. Firstly, we have learned about the structure of the urinary system, and then we have learned about the cross section of the kidney. After that, we have learned about the structure of the nephron, and then we have learned about the formation of urine. Here we have learned about there are 3 steps of the formation of the urine. One of them is ultrafiltration, selective reabsorption, and secretion are the 3 steps of the formation of the urine. And then we have learned about how to release the urine, like that things we have learned. No, right, now we are going to learn about the diseases associated with urinary system. In the digestive system, we have learned about diseases associated with the digestive system. In the respiratory system, we have learned about diseases associated with the respiratory system. And also in the excretory system, also we have to learn diseases associated with urinary system. Right, okay, now we are going to learn about the diseases associated with urinary system. Right, firstly we are going to learn about the renal failure. Renal failure, what is the renal failure? Right, okay, let's go to learn what is the renal failure. Renal failure means the weakening of urine filtration process. We already have learned about the urine filtration process, no? Right, during the renal failure, the urine filtration process is weakening. දුර්වල වෙනවා. මුත්‍රා පෙරීමේ ක්‍රියාවලිය දුර්වල වෙනවා. In nephron is renal failure. You must keep remember. Renal failure එක තුලදී මොකද්ද පුතේ වෙන්නේ? නේද? urine පෙරීමේ නැත්නම් මුත්‍රා පෙරීමේ ක්‍රියාවලිය දුර්වල වෙනවා. මුත්‍රා පෙරීම සිද්ධ වෙන්නේ nephron එකක් තුල. එහෙනම් nephron එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් නිසා තමයි මේක වෙන්නේ නැත්තේ. බලන්නකෝ. The weakening of urine filtration process in nephron is renal failure. Right, now we already have learned about what is the renal failure. Right, what are the things caused for the renal failure? Following things cause for renal failure. Right, now we are going to learn about the what are the factors affecting for the renal failure. What are the factors affecting for the renal failure? One of them is infection by microorganism. Infection by microorganism is affected for the renal failure. Second one, heavy metals. What are the heavy metals? Metals with high relative atomic mass. As examples, mercury and arsenic. Mercury and arsenic are the heavy metals. It is also affect for the renal failure. It is also affect for the renal failure.
Now we have learned about two factors affecting for the renal failure. One of them is infection by microorganism. Second one is heavy metals. Heavy metals. Third one, various medicine. Various medicine. Right? Various medicines also affected for the renal failure. If someone takes some medicines for a long period of times, that medicine affect for the renal failure. That medicines affect for the renal failure. Next one, carbon tetrachloride. It means CCl4. Carbon tetrachloride is also affect for the renal failure. Next one, right? If not, those are the main factors affect for the renal failure. Right here, firstly, we have learned about what is the renal failure. No, what is the renal failure? The weakening of urine filtration process in nephron is renal failure. After that, we have learned about factors affecting for the renal failure. Here, we have learned about 4 factors affecting for the renal failure. No? Infection by microorganism, heavy metals, various medicines, carbon tetrachloride. Right now, you can write down the factors affecting for the renal failure on your tute. Tute එක මේ හතර ලියන්න තියෙන්නේ. Right, ලියන්න. Infection by microorganism, heavy metals, various medicines, carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. Right, did you write? Okay. Right, okay, right. The basic symptoms is edema. What is the edema? An increase of blood pressure due to accumulation of water and salts. Edema can ඉතිමෙනවා. මේක මූලික දේ තමයි ඉතිමෙනවා කියන මහත් වෙනවා. නේද? ඒකට හේතුව මොකද්ද? දැන් යුරින් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඒ යුරින් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැත්නම් waste materials අපේ ශරීරයේ තියෙනවා ජලයත් එක්ක. මුත්‍රා නිපද වෙන්නේ නැති නිසා. ඒවා ශරීරයේ මේ පටක අතර තැම්පත් වීම නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඉදිමෙනවා. ඒවා විතරක් නෙවෙයි blood pressure එක වැඩි වෙනවා. The basic symptom is edema and increase of blood pressure due to accumulation of water and salt. ජලය සහ ලවණ වර්ග එකතු වීම නිසා blood pressure එක ඇති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි edema කියන තත්ත්වය නේද? ඉදිමෙනවා මහත් වෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි basic symptoms. The basic symptom is edema and increase of blood pressure due to accumulation of water and salt. Accumulation of water and salt. Right, then we will go to next point. pH of blood decrease due to accumulation of urea and other excretory materials. දැන් බලන්නකො pH අගය. දැන් අපි ගත්තොත් blood ගත්තොත් blood වලට දෙනවා pH අගයක් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි ආම්ලික බව, වාෂ්ණික බව තීරණය කියලා අපි ඔයාලට සරලව දන්නවනේ. right, බලන්නකො pH of blood decrease. pH අගය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආම්ලික වෙනවා. Due to accumulation of urea and other excretory material. Urea සහ අනෙකුත් මෙන්න මේ excretory material ලේ තුල එකතු වීම නිසා දැන් පිට වෙන්නේ නැහැ. ඒ පිට වෙන්නේ නැත්තේ කිඩ්නි වැඩ කරන්නේ නැහැ, ෆිල්ටර් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දේවල් ලේ වල එකතු වෙනවා. ලේ වල එකතු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? blood වල pH අගය වැඩි වෙනවා. pH of blood decreases due to accumulation of urea and other excretory materials. Next one, by taking immediate treatment, අපට හදිසි ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. By taking immediate treatment and healthy lifestyle, one can maintain a healthy kidney. මොකද සෞඛ්‍යමත් කිඩ්නි ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද පුතේ? මොනවා කරොත්ද? මේ තත්ත්වෙ මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ මුලින්ම එනකොට අපි ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා, ඉමීඩියට් ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. හදිසි ප්‍රතිකාරණය කියන්නේ ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර ගන්නවා නම් මේක නැවත යථා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පරක් වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? නැවත යථා තත්ත්වයට ගන්න බෑ. කිඩ්නි ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකකට යන්න වෙනවා. right බලන්න. If treatments are not taken immediately,
after the symptoms. Again, after the symptoms කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ වලට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ කියන්නේ අපි treatment ගත්තේ නැත්නම් ඉක්මනට මොකද වෙන්නේ? Acute renal failure may occur within 18 to 14 days. Acute කියන්නේ ස්ථිරයි. නේද? ස්ථිර තත්ත්වෙට මොකද වෙන්නේ? මේ renal failure එක සිද්ධ වෙනවා දවස් 8ක් 14ක් අතර මේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වනකොට treatment ගත්තේ නැත්නම්. Then blood is filtered by machine in a process called dialysis. දැන් එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් කිඩ්නි වල තියෙන නෙෆ්‍රෝන් දැන් අක්‍රියයිනේ පුතේ. අක්‍රිය වුණාට පස්සේ මේ වගේ process එක වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ වෙන්න තියෙන process එක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ process එක මොකද්ද කරන්නේ? machine එකක් මගින් කරන්නේ. නේද? ඔය kidney diseases තියෙන කට්ටිය blood filter කරන්න යනවා hospital එකට යනවා. මොකද කියනවා මේ process එකට කියනවා dialysis කියලා කියනවා. dialysis කියන process එක තමයි කරන්නේ. මේක ටික කාලයක් කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? kidney බද්ධ කිරීමක් කරන්න ඕනේ. When both kidneys are failed, මේ විදියට kidney දෙකම fail වුණොත් kidney වලින් කරන අපේ ශරීරය තුල නිපදවන waste material පිට කරන්න ක්‍රමයක් නැති වෙනවා. එහෙම වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? A healthy kidney from a donor should be transplanted. බද්ධ කරන්න ඕනේ. නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගෙන් kidney එකක් අරගෙන බද්ධ කරන්න ඕනේ. මේක කරන්න ඕනේ. renal failure එක සිද්ධ වුණොත් කියන්නේ. Right. Then we will go to learn about the nephritis. Under the diseases associated with the kidney, firstly we have learned about the renal failure. Right. Okay, here we have learned about what is the renal failure, what are the factors affecting for the renal failure, how to avoid from the renal failure, like that things we have learned, no? Right. Now we are going to learn about the nephritis. What is the nephritis? Can you tell that what is the nephritis? Do you know that what is the nephritis? මොකද පුතේ nephritis කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Right. Okay, let's go to learn what is the nephritis. Nephritis mean nephritis or swelling of kidney. Swelling කියන්නේ ඉදිමෙනවා. එද kidney ඉදෙනවා. Occur due to infections and toxins. මොකද්ද infections and toxins කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? එක්ක microbial infection එකක් නිසා කියන්නේ සුද්ධජීවී ආසාදනයක් නිසා. එහෙමත් නැත්නම් toxins විස වර්ග නිසා. එක්ක විස සතෙක් දෂ්ට කිරීම නිසා. එහෙමත් නැත්නම් විස වර්ග ශරීරගත වීම නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? මේ kidney ඉදිමෙනවා swelling of kidney. ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද කියන්නේ nephritis. Right now I think you could understand what is the nephritis. මොකද්ද පුතේ නම් nephritis කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Nephritis or swelling of kidney occur due to infection and toxins. Infection and toxins. Right now look at here. Infection in ureters and other changes that occur in the body are reason for nephritis. මොකද්ද මේකට හේතුව? Infection in ureters. ඒ කියන්නේ මුත්‍රා ආසාදන පිට. And other changes that occur in the body. ශරීරය තුල සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම නිසා වෙනත් පුළුවන් වෙනස් වීම නිසා වෙන්නත් පුළුවන් මේක ඇති වෙන්නේ. During nephritis it affects glomerus and also uriniferous tubulus. අර මේ glomerus එකට බලපානවා. ඒකද uriniferous tubulus එකටත් බලපානවා. Due to damage occur in glomerus, the volume of blood flow through the radius. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේකට බලපෑම නිසා මොකද්ද මේක තුලින් ගමන් කරන blood ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා බලන්නකො. Due to the damage occur in glomerus, the volume of blood flow through it reduces. මේක තුලින් ගමන් කරන blood ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? So the amount of urine form also reduces. එතකොට මේකෙන් ගමන් කරන blood ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ මෙතනින් සිද්ධ වෙන පෙරෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ පෙරෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ පුතේ මෙතනින් ගමන් කරන යුරින් ප්‍රමාණයත් නිපදවන යුරින් ප්‍රමාණයත් මොකද්ද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද පුතේ nephritis. බලන්න කියනවා මොකද්ද nephritis? Nephritis or swelling of kidney occurs due to infection and toxins. Infection in ureters and other changes that occur in the body are reason for nephritis. After that we have learned about during nephritis it affects glomerus and
also uriniferous tubules. Due to damage occur in glomerulus, the volume of blood flow through it reduces. So the amount of urine formed also reduces. ඒක නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? මුත්‍රා නිපද වෙන ප්‍රමාණයත් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? අඩු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. Therefore, the waste material remain within the body become high. දැන් බලන්න urine නිපද වෙන එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ සෛල තුල එකතු වෙන waste material ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. Therefore, the waste material remaining within the body. Remaining within the body කියන්නේ ඉතිරි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. Sometimes due to damage that occur in glomerular filtering process is affected, and as a result red blood cells can be passed into the glomerular filtrate. දැන් මේකේ මේවට damage වීම නිසා මෙතනින් අපි කියවනේ blood cells සහ plasma protein පෙරෙන්නේ නැහැ කියලා පුතේ. හැබැයි මේ nephritis කියන තත්ත්වෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? මේක හරහා ෆිල්ටර් වෙන්න පුළුවන් මොනවද? blood cells. එහෙම වුණොත් මේක මේ විදිහට ගිහිලා මොකද්ද වෙන්නේ? urine එක මොනවද පිට වෙන්නේ? blood පිට වෙනවා. Similarly, protein also can be filtered, and due to the loss of these essential proteins, stroke may occur. නේද? කියන්නේ protein පිට වෙන protein අඩු වීම නිසා stroke ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අංශභාගය වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Medical advice should be taken immediately for this condition. මේ තත්ත්වයක් ඇතුළු ඉක්මනින් මොකද්ද කරන්න ඕන? වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න නැත්නම් ට්‍රීට්මන්ට් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි පුතේ. right, දැන් අපි කතා කරමු calculi in kidney and bladder. Right, now we are going to learn about the another diseases associated with human urinary system. Right, what is that? That is calculi in kidney and bladder. What is the calculi? මොකද්ද මේ calculi කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? calculi විදුර අවසාන රෝගය calculi in kidney and bladder. අහලා තියෙනව නේද? අපි කියනවා kidney වල කියන්නේ ගල් හැදෙනවා කියලා කියන්නේ. නේද? මුත්‍රා ගල් කියලා කියන්නේ. පුළුවන් ද කියන්නේ මොකද්ද මේ calculi විදිහට ඇති වෙන compound එක මොකද්ද පුතේ? What is the main calcium compound? oxalate නේද sir? Calcium oxalate crystals. Very good. Calcium oxalate. All right, බලන්න. Crystallization of calcium oxalate. Crystallization. You know what is the crystallization, no? කියන්නේ calcium oxalate එකේ දැන් crystallization එක වෙන්නේ පුතේ concentration එක වැඩි වුණා. තුන්වෙනි පාඩම ඉගෙන ගත්තා නේ. නේද? අපි පානය කරන ජල ප්‍රමාණය අඩු වුණාම නේද? එතකොට මේ urine වල concentration එක වැඩි වෙනවා. නේද? calcium oxalate තිබුණට ගැටලුවක් නෑ. ගොඩක් dilute විදියට. හොඳට අපි වතුර බොනවා. මේක ද්‍රාවණයක් විදියට තියෙනවා. අපි දන්නවනේ වතුර ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න concentration එක වැඩි වෙනවා. concentration එක වැඩි වුණොත් නේද crystallization එක වෙන්නේ. නැත්තම් crystallization එක වෙන්නේ. බලන්න ලුණු නිෂ්පාදනයේදී මෝදු ජලයේ concentration එක වැඩි කරගෙන යනකොට තමයි ලුණු කියන එක crystal බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි නේද මේ urine වල concentration එක වැඩි වෙනකොට. concentration එක වැඩි වෙන අපි පානය කරන ජල ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. නේද? urine කහ පාටට පිට වෙනකොට concentration එක වැඩි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ calcium oxalate තිබුණොත් එහෙම ඒක crystal බවට පත් වෙනවා. Crystallization of calcium oxalate in kidney and bladder is the reason for this condition. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි calcium oxalate. මේක kidney වල හැදෙන්නත් පුළුවන්, bladder එක තුල හැදෙන්නත් පුළුවන්. When these stone block ureters, a terrible pain would occur. මේ ඇති වෙන කල් ඇවිල්ලා මොකද නා ureters වල හිර වෙනවා. හිර වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මුත්‍රා වලට පිට වෙන්න බෑ. ඔන්න වේදනාවක් ඇති වෙන පටන් ගන්නවා. The removal of these stone can be done by drugs or surgery. මේ stone අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි medicines වලින් අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහොමද පුතේ? මේක අයින් කරන්න පුළුවන් surgery වලින්. නැත්නම් ගත්තොත් එහෙම මේ මොකද්ද මේ laser නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම කිරණ වලින් අයින් කරන්නත් පුළුවන්. These stone can be crushed by applying laser rays. මේක කුඩු කරන්න පුළුවන් laser ray පාවිච්චි කරලා. And this technique is called lithotripsy technology. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ kidney වල එහෙමත් නැත්නම් bladder එක තුල හැදෙනවා stones හැදෙනවා. ඒ stone එක තමයි calcium oxalate.
ඒ කැල්සියම් ඔක්සලේට් අපිට ඉවත් කරන්න පුළුවන් මෙඩිසින් වලින් නැත්නම් ඩ්‍රග්ස් වලින් නැත්නම් සර්ජරි එකකින් පුළුවන්. ඊට අමතරව ලේසර් රේස් පාවිච්චි කරලා මේක කුඩු කරන්න පුළුවන්. කුඩු කරලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ ලේසර් රේස් පාවිච්චි කරලා කුඩු කරලා ඉවත් කරන ටෙක්නොලොජි එකට මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? ලිතෝට්‍රිප්සි ටෙක්නොලොජි. ලිතෝට්‍රිප්සි ටෙක්නොලොජි කියලා කියනවා. ලිතෝට්‍රිප්සි ටෙක්නොලොජි. ලිතෝට්‍රිප්සි ටෙක්නොලොජි කියලා කියනවා මේකට. Lithotripsy technology. මෙන්න බලන්න. The feeding habits of a person is also reason for this stone. මේ stone නැති වෙන්න එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මොකද? අපේ තියෙන වැරදි ආහාර රටා. නේද? අපි ගොඩක් වෙලාවට කරවල තක්කාලියකට කනවා නම් ඕක ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද කරවල වල කැල්සියම් තියෙනවා, තක්කාලි වල ඔක්සලේට් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ. තව එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මොනවද? False funding of urination is also a reason for the above disorder. කියන්නේ මුත්‍රා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මුත්‍රා කරන්න තු ඉවසගෙන ඉන්න. ඒකෝර ඒකත් මොකක්ද වෙන්නේ? කිඩ්නි ස්ටෝන් ඇති වෙන්න හේතුවක් වෙනවා පුතේ. right දැන් ඔන්න මම මේ පාඩමට අදාළ සියලු දේවල් ටික අද දැන් සාකච්ඡා කරානේ. දැන් අද අපි මෙතෙන්දි කතා කරා මොනවද? කිඩ්නි ගැන කතා කරා, කිඩ්නි එක ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒකට ඊට කලින් අපි කතා කරා excretion එක කියන්නේ මොකක්ද? What is the excretion? What are the excretory materials? What is the excretion? Different types of excretory system. Here mainly we have learned about the human urinary system. No, firstly we have learned about the urinary system, and then structure of the human kidney, location of the human kidney, and then functional unit of the human kidney. The functional unit of the human kidney is nephron. And then we have learned about structure of the nephron, and then we have learned about the formation of the urine. Under the formation of the urine, we have learned about there are 3 steps of the formation of urine. No, what are they? What are the 3 steps of the formation of urine? Ultrafiltration, selective reabsorption, and secretion. After that, we have learned about removal of the urine. And then we have learned about the diseases associated with the urinary system. Diseases associated with the urinary system. Here we have learned about 3 diseases. Now what are they? One of them is renal failure, and then nephritis, and calculi in bladder and kidney. මෙන්න මේ diseases තුන තමයි අපි කතා කරන්නේ. නේද? මෙතෙන්ද අපි කතා කරා මේවා සම්බන්ධව තියෙන හේතු නේද? ඒවා වළක්වා ගන්න කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් කතා කරා. නේද? මේ පාඩම ඉවරයි. දැන් මම යන්න හදන්නේ මේ පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකකට යන්න හදනවා. right මේ ටිකට යන්න කලින් මට කියන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න බලන්න මේ පාඩම සම්බන්ධව. මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වුණා නම්